This conference will now be recorded. Okay. Yesterday's class, we have discussed a few of the testing types. Those who attended, do you remember? We have discussed one of the interview question. గుర్తుందా ఏం చదువుకున్నాము నిన్న? Smoke and sanity testing. What is smoke and what is sanity testing? When do we do it? Smoke testing, we do the testing of the application only on the basic functionalities when there is an unstable build. అంటే మొత్తం అప్లికేషన్ తయారు చేయనప్పుడు జస్ట్ మన డెవలపర్ టెస్టర్కి ఇస్తారనమాట. ఓన్లీ 1-2 మోడల్స్ తయారైనప్పుడు టెస్టర్ ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తాడో అది స్మోక్ టెస్టింగ్. బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ని టెస్ట్ చేస్తే అది స్మోక్ టెస్టింగ్. శానిటీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాము? when entire application is over, when the application is stable and I'm just checking the major functionalities, then I go call it as sanity testing. Before the testing part starts, every tester, every testing department has to do the smoke or sanity testing. Compulsory smoke testing and sanity testing ana cheyali tappadadi, because it will help us to identify the defects. ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని తెలుస్తుంది అనమాట. I ended up in the last class till here. ఇవాళ ఏం నేర్చుకుంటామంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్, STLC. STLC. Let me share the screen properly. Software development life cycle గుర్తుంది కదా? Everyone remember, right? Software development life cycle. How many phases were there and what was the purpose of it? SDLC, 7 phases ఉన్నాయి. What was the purpose of it? So that we will follow a project as per the plan. ఒక ప్లాన్ లాగా ఫాలో అయ్యి దాన్ని ప్రాపర్గా కంప్లీట్ చేయడానికి, ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రాపర్గా డెవలప్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. అవునా కాదా? Similarly, in that, if you remember, there was a testing a particular phase, right? We had requirement analysis, then we had a defining the requirements, then we had design, then we had coding, then we had testing. Testing is one of the phase. Now we are entering into the testing phase. ఇప్పుడు ఇంతవరకు SDLC మాట్లాడాము, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మాట్లాడాము. Now today we are speaking only testing part. Only testing part, okay? In testing, ఒక అప్లికేషన్ వస్తే, ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ అప్లికేషన్, హౌ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. అంటే ఇప్పుడు నాకు బిగ్ బాస్కెట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ టెస్టింగ్, ఇన్ దిస్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. We also have a process in the testing called as software testing life cycle. టెస్టింగ్ లో కూడా మనం ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. ఏం ప్రాసెస్ అది? సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. We are having 6 basic steps, like how we had in SDLC. Similarly, we are having 6 basic steps. Okay? ఒక టెస్టర్ గా మీ దగ్గరికి అప్లికేషన్ వచ్చిందంటే, ఫస్ట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, ఐ షుడ్ ఫాలో ద స్టెప్స్. వై డు వీ నీడ్ టు ఫాలో ద స్టెప్స్? డైరెక్ట్ గా టెస్టింగ్ చేస్తే పోదా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ద స్టెప్స్? Why should I follow a proper process? Can't I directly check the application? డైరెక్ట్గా చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Yeah, we do it to make it error free, time saving. Okay, defects, time saving is one of the thing. ఎవరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు? ఓకే, ఒకసారి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ ఆల్సో టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్, సేమ్ ఒకే పార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఏం లాభము? ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? To distribute the work properly, to find the application more quality, and also to see if wherever, if you're going for a trip, what we do, we plan, right? Why do we plan it? To make the efficient use of the trip. Similarly, we have to plan our testing also. We have to plan who is going to do what, okay, and who is going to observe this thing. If I have 5 testers in my team,
what is tester 1 is going to do, tester 2 what he is going to do. We have to distribute the workload. If in case if someone is not well, who is going to take his load, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో. But for that, what they have, we are following 6 basic steps. First one is requirement analysis. Again, ikkada kuda requirement analysis undi. Okay. Second step, you can see the screen also. What is the second step? Test planning, one of the important phase. Next one is test case development. This is the third step which we all work on. Third step ఈరోజు బాగా నేర్చుకుంటాము. First and second we'll go on later, but I want you to understand the third step so that you will be having a proper clarity on first and second step. Test case development, after that test environment setup, and then you have test execution. Please be familiar with these words, and test closure. Okay. First requirement analysis, second is your test planning, test case development, environment setup, test execution, test closure. Okay, 6 steps unnai. I'm going to give a one-liner. One-liner is in requirement analysis. Okay, మీకు ఏ అప్లికేషన్ గురించి ఏమి తెలియకపోతే టెస్ట్ చేయగలుగుతారా? టెస్ట్ చేయగలుగుతారా? If you don't know anything about the application, can you test it? No. So requirement analysis is the first step as a tester we have to do. I told you about the SRS, FRS, DDS documents. గుర్తున్నాయా? SRS అంటే ఏంటి, FRS అంటే ఏంటి, DDS అనేది ఏంటి? Software requirement specification, functional requirement specification, design document specification. ఈ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టింటారు, అంటే ఒక రిపాజిటరీలో పెట్టి ఉంటారు. What is the first step as a tester I should do? I should go through the document. It will be depending upon the project. It will be somewhere 20 to 50 pages. Okay. Depending upon the project, you will be having 20 to 50 pages. If it is waterfall, another way, agile అయితే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. SRS డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లో ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, యాజ్ ఎ టెస్టర్ వీ హ్యావ్ టు థరోలీ గో త్రూ వాట్ ద యూజర్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్, వాట్ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, why okay, what he's he wanting to check us, అంటే ఏం చెక్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనేది మనం ప్రాపర్ గా థర్రోగా చదవాలి. If you're having doubt, you can always ask the customer. Okay, you can ask the project leader, he will help you out. Not necessary to go to the customer, but yes, if you are having doubt, it is always better to get it clarified. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు చదవాలి అంటే ఏం టెస్ట్ చేయాలనేది క్లారిటీ కోసం. What I have to test, to get that clarity, I have to always approach the requirement specification document. Software requirement specification document proper ga thorough ga chadavali. Okay, yeah, that is a theoretical part, but it will help us to write the test cases. Test cases antunnanu, test case ante endani చూస్తాం ఇప్పుడు. ఏం టెస్ట్ చేయాలనేది ఆ డాక్యుమెంట్ లో ప్రాపర్ గా స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది. Because the customer will tell, okay, I want a login page. I want in the login page, I should have register button for the new user. I should have forget email for the, if he is forgetting the email. Avanni proper ga specify chesintaru. Business analyst, then the designer and everyone. So first step, you have to thoroughly go through the software requirement specification document or functional requirement specification document. Depends upon the company again. Second step, test planning. Who is going to do the test planning? As a tester, we are not going to do. Our project lead or the team lead, testing team lead will do it, or the project manager, he will do it. Planning. మీరు ట్రిప్కి వెళ్ళిన ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా, ఇన్ని డేస్ వెళ్ళాలి, ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, ఓకే, వేర్ ఆల్ ఐ షుడ్ గో, ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా. Similarly, in testing also, what the team manager or team lead is going to do? Okay, I have 5 resources. Okay, whom all should I allocate the work? First of all, how much cost it is going to take? How much cost it is going to take? How much each one? How much effort they are going to keep? Effort enta petali? Okay. Not only that,
what type of testing is to be done on the application. అది వెబ్సైట్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ అది విండోస్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ అయితే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. If it is a mobile app, it should be following its own type of testing. So in test planning, what they decide what kind of test is to be followed. Automation testing కావాలా వద్దా అది కూడా డిసైడ్ అవుతుంది. How many resources calculation అవుతుంది. And also what they will do, uh, if in case suppose one of the tester is not feeling well or he has resigned, what happens to my testing thing, ఏం చేయాలి అనేది ఆ ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది. రిస్క్ క్యాల్కులేషన్ ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది టెస్టింగ్ ప్లానింగ్ లో. యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్, బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఇట్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ నో హౌ ఏ టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ షుడ్ లుక్ లైక్. అది ఎలా ఉంటుందా అనేది మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఓ ఐ డోంట్ నో అని అనలేం కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ షుడ్ నో ఇట్. అర్థమైందా? ఐ గోయింగ్ ఫాస్ట్? Kindly respond. Am I going fast? Avinash, Tatish, Kiran, Brahma. Okay. సో టెస్ట్ ప్లానింగ్ లో ఏం చేస్తాం మనము? ఏమేమి ఉంటాయి దాంట్లో? ఏమేమి టెస్ట్, వాట్ ఆల్ టెస్ట్ టు బి కండక్టెడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఫస్ట్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఆర్ నాట్. సెకండ్, who all are going to work on the testing team, what are the testing team lo ఎవరెవరు ఉన్నారు. Okay, in case of any issue, who is going to handle it. Fourth one, this, and also how many hours are each and everyone is going to work, and who is going to work on what. ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉందనుకోండి, జీమెయిల్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 5 టెస్టర్స్, 5 ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద వర్క్ ప్రాపర్లీ. అందరికీ ప్రాపర్ లోడ్ వస్తుంది. అందరు కలిసి ఒకే మాడ్యూల్ చెక్ చేయరు. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి రైటింగ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లానింగ్. ఎస్, ఐ విల్ బి షోయింగ్ ఏ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తాను. ఓకే, థర్డ్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ స్టెప్. ఓకే, టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ కేస్ అంటున్నాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్? Have an idea about it? Any idea about what test case is? Yes, Kiran knows it. Others? No, Brahma. Okay. ఇప్పుడు 2 మెయిన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఏంటనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏం, టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటని నేర్చుకుందాం. టెస్ట్ సినారియో ఇస్ ఫస్ట్ వర్డ్, టెస్ట్ కేస్ ఇస్ ద సెకండ్ వర్డ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ యువర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఈ రెండే మెయిన్. టెస్ట్ సినారియో ఏంటి, టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి. Test scenario represents what is to be tested in the application. What is what is to be tested in application. Okay, test scenario represent what is to be tested in the application. Like if I have a Gmail, what is that I'm testing? Whether I'm testing the login module, whether I'm testing the inbox, whether I'm testing the compose, ఏం చెక్ చేస్తున్నాను అనేది టెస్ట్ సినారియో. ఓకే, బిగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్. ఓకే, బిగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్, రైట్? కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ యాజ్ ఎ హోల్ ఉంటుంది. దాని లోపల మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా. నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్నానా లేదా ఐఎమ్ స్టడింగ్ మ్యాథమెటిక్స్, విచ్ వన్ ఇస్ ద what is that I'm studying? అది టెస్ట్ సినారియో, బిగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ అప్లికేషన్. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి? How is to be tested. Okay, what and how is it to be tested. ఓకే, టెస్ట్ సినారియోలో నేను ఏం చెక్ చేస్తున్నానని రాస్తే, టెస్ట్ కేసులో ఏం చేస్తాము, వాట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ మాడ్యూల్ అన్నాను అనుకోండి, లాగిన్ మాడ్యూల్లో నేను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్ ఇన్ దట్.
ఏమేం టెస్ట్ చేయాలి అనేది టెస్ట్ కేసెస్లో డిఫైన్ చేస్తాను. టెస్ట్ సినారియోలో నేను లాగిన్ మాడ్యూల్ చెప్తే టెస్ట్ కేసెస్లో ఏం చెప్తాను, ఆ లాగిన్ పేజ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే పని చేస్తుందా లేదా, నా ఇన్బాక్స్ అదే టెక్స్ట్ బాక్స్ కనిపిస్తుందా లేదా, ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ లింక్ పనిచేస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ సినారియో ఏంటి, లాగిన్ మాడ్యూల్. అర్థమైందా? టెస్ట్ సినారియో అండ్ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, అదర్స్? ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్. ఇప్పుడు ఐ విల్ షో, వెయిట్, లెట్ మీ షేర్ ద హోల్ స్క్రీన్. ఓకే, sign in Google. Is the screen visible? Is the screen visible? Okay, I can't. Yeah, fine. ఇదేంటి, దిస్ ఈస్ యువర్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఆఫ్ యువర్ గూగుల్, రైట్? Verifying this, see, not in Google, I don't only have the sign in page, I have so many pages, చాలా వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి, అవునా కదా? Like this is for my Gmail account. Suppose this is for my Gmail account, I'm trying to log in. Verifying the functionality of sign in అనేది పెద్ద పిక్చర్. Okay, this is my test scenario. టెస్ట్ కేసులో ఏం రాస్తాను, వెరిఫైయింగ్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్, ఓకే, వెరిఫైయింగ్ ద నెక్స్ట్ బటన్, వెరిఫైయింగ్ ద క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్, వెరిఫైయింగ్ ద ఫర్గెట్ ఈమెయిల్. ఇవన్నీ నా టెస్ట్ కేసెస్. ఇది మొత్తం చెప్తున్నప్పుడు ఏమంటాము, టెస్ట్ సినారియో. ఒక్కొక్క పోర్షన్ తీసుకుంటే టెస్ట్ కేస్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఓకే, నౌ ఐ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఐ హ్యావ్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో మీకు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, ఇంకేమేమి ఉంటాయి, మినీ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకేముంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో? మినీ స్టేట్మెంట్, కస్టమైజ్ స్టేట్మెంట్, ఇంకా ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, దెన్ హోమ్ బ్యాలెన్స్ చెక్, ఎస్, ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి కదా, ఏంటి, లేకుంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ఒకటి ఉంటుంది, అలా చాలా ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఎ టెస్ట్ సినారియో. వెరిఫైయింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ న్యూ కస్టమర్. ఓకే, న్యూ కస్టమర్కి పెద్ద, ఇప్పుడు నేను ఒక న్యూ, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ యాడ్ న్యూ కస్టమర్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ అనుకోండి. వెరిఫైయింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ న్యూ కస్టమర్. ఓకే, అందులో ఏం చేస్తాను, టెస్ట్ కేస్ రాసినప్పుడు వెరిఫై ద కస్టమర్ నేమ్, వెరిఫై ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఇన్, ఎంటర్ ఏ నేమ్, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ టు ద కస్టమర్ నేమ్ ఫీల్డ్. దీంట్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, అదొక టెస్ట్ కేస్. ఓకే, అడ్రస్ ఎంటర్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, అదొక టెస్ట్ కేస్. సిటీ ఎంటర్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా, అదొక టెస్ట్ కేస్. సిటీ బ్లాంక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బ్లాంక్ గా లీవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఐ హ్యావ్ ఎ స్టార్ మార్క్, రైట్, ఇట్ షుడ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. సో అలా మనం టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఏం టెస్ట్ చేస్తే అది వర్క్ అవుతుంది, ఏం డేటా పెడితే అది వర్క్ అవ్వదు అని చూడడమే టెస్ట్ కేసెస్. ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఒక ప్రాపర్ పేజ్ కానీ ఒక ఫంక్షనాలిటీ కానీ టెస్ట్ చేయడానికి, అవి టెస్ట్ కేసెస్ అంటాం. ద వేరియస్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ అన్ అప్లికేషన్ టు ఫెయిల్, ఫర్ అన్ అప్లికేషన్ టు పాస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ సినారియో ఇస్ నథింగ్ బట్ బిగర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్. అర్థమైందా? ఓకే, టుడే ఓకే, మీకు ఎస్టిఎల్సిలో 3 స్టెప్స్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ 3 ఏంటంటే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ జస్ట్ బ్రీఫ్ పిక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఒక ప్రాపర్గా మనం సెటప్ చేస్తాం అనమాట మన కంపెనీలో. కస్టమర్ దగ్గర ఎలాంటివి అయితే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ల్యాన్ సర్వర్స్ ఉంటాయో, డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఎలాంటి ఉంటాయి, అలాంటిది ఒక మాక్ అంటే శాంపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసేసి మన అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. అది ఏంటనేది బ్రీఫ్గా మన టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో చదువుకుంటాం. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ యువర్ 4th స్టెప్. వన్స్ ద టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ సెటప్, we'll go for the 5th step, test execution. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ డెవలప్మెంట్లో మనం జస్ట్ ఒక
డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఇవి ఇవి టెస్ట్ చేయాలి అని. టెస్ట్ చేయం. ఒక డాక్యుమెంట్‌లో రాసుకుంటాం. ఓకే. ఇది టెస్ట్ చేయాలా? ఇక్కడికెళ్ళాలా? ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు ట్రిప్‌కెళ్ళినప్పుడు మనం నోట్‌ప్యాడ్‌లో నోట్ చేసుకుంటాం గదా! ఈ ప్లేసెస్‌కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడికెళ్ళాలి, ఇది ఇక్కడికి తిరగాలి అని. సిమిలర్‌లీ టెస్ట్ కేస్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఏం చేస్తాము? వి ఆర్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్ అయ్యాక ప్రాపర్‌గా అప్లికేషన్‌ని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్‌లో చేస్తాం. అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్‌లో మన డేటా ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తది. ఒక నిమిషం. ఒక 2 మినిట్స్‌లో ఐడియా వస్తది. దెన్ టెస్ట్ క్లోజర్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ వేర్ యూ విల్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. ఏ రిపోర్ట్ అంటే ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసారు, ఎన్ని పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది టెస్ట్ క్లోజర్. ఐ నో దిస్ 3 యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ అంటిల్ అన్లెస్ యూ సీ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఎక్సెల్ పేజ్ కనిపిస్తుందా అందరికి? Is it properly visible for everyone? ఓకే. టెస్ట్ కేస్ అంటున్నాను. ఎలా రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది. ఒక టెస్టర్‌గా ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎ గుడ్ టెస్ట్ కేస్ దెన్ డెఫినెట్‌లీ యూ ఆర్ ఎ గుడ్ వాట్ యూ సే యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ టెస్టర్ యాక్చువల్లీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్‌లో. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయినా సరే, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అయినా సరే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ కేస్ ప్రాపర్‌లీ. Okay. Here I have written some of the test cases for the ATM functionality, Google login. Yes. Can you please increase the size? Yeah, sure, sure. Now, is it okay? I'm not able to see the screen. Is it Some fine? more. Still okay. Now, Yeah, it's fine. okay. See, the third step, which I was referring into the software testing life cycle, ఏంటి టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్. టెస్ట్ కేస్ అంటే మనము రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ చదువుతాము. దాన్ని చదివాక ఏమేం టెస్ట్ చేయాలనేది మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. వి విల్ గెట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్ ఆల్సో విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్. So what we do as a tester, we will prepare a sample template. Okay, template Excel. Normally we used Excel. Okay, from right beginning Excel use చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు టూల్స్ వచ్చాయి. టెస్ట్ కేస్ రాయడానికి కూడా టూల్స్ వచ్చాయి. జీరా is one of them. Okay, we will learn about it. కానీ from the right from the beginning we are using Excel and it is also okay. You can write in Excel also. This is a sample template where I have an ID ఉంటాయి. టెస్ట్ సినారియో ఏంటి, టెస్ట్ కేస్ టైటిల్, ప్రీ రిక్విజిట్స్, స్టెప్ నంబర్, టెస్ట్ స్టెప్స్, టెస్ట్ డేటా, యాక్చువల్ రిజల్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, ప్రయారిటీ, రిజల్ట్, కమెంట్స్. ఇవి హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. టెస్ట్ కేస్ ఐడి అంటే ఏమి లేదు. ఒక ఐడి ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నా అంటే ఐ హావ్ టేకెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మై జీమెయిల్ పేజ్. ఇది ఈరోజు నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నాకు అసైన్ చేశారు మా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్ అని. నేను ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా చదివాక ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. అప్లికేషన్ డెవలప్ అయ్యిండొచ్చు, అవ్వకపోయిండొచ్చు, బట్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో ప్రాపర్గా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి అనేది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రీడ్ ద ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్లీ. సో ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ దిస్. So my test scenario is ఏం చెక్ చేయాలా, verify the functionality of Gmail login page. Okay, Gmail login page. ఇది నా టెస్ట్ సినారియో, బిగ్గర్ పిక్చర్. ఓకే, దాంట్లో ఏమేం చెక్ చేయాలా, ఏమేం చెక్ చేయాలి, నేను ఏమేం చెక్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ చెక్ ద ఫర్గెట్ ఈమెయిల్. ఇక్కడ లర్న్ మోర్ ఉంది, క్రియేట్ అకౌంట్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఉంది, ఇన్పుట్ బాక్స్ ఉంది. అవునా కదా? ఇవి మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ. మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్, నెక్స్ట్ ఐటమ్, ఫర్గెట్ ఈమెయిల్, క్రియేట్ అకౌంట్. లర్న్ మోర్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ కాదు, ఇది ఇది మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ. అర్థమైందా? స్మోక్ టెస్టింగ్ లో నేను ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఇది ఇన్పుట్ బాక్స్, ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ బటన్. ఐ చెక్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ ద వాట్ స్మోక్ టెస్టింగ్ లో. కానీ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ నేను టెస్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ బి చెకింగ్ ద హెల్ప్, ప్రైవసీ టర్మ్స్ ఆల్సో.
అర్థమవుతున్నా ఈ పేజెస్ కూడా ఓపెన్ అవుతున్నాయా లేదని కూడా చెక్ చేస్తాను. కానీ స్మోక్ టెస్టింగ్లో ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ దిస్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఐ విల్ బి చెకింగ్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ యాజ్ ఎ టెస్టర్, ఫస్ట్ ఓకే నాకు ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి ఓకే వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ అని రాశాను. అందులో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద వన్ ఐ షుడ్ టెస్ట్, అసలు యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి. అవునా కదా? యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఇంకా లాగిన్ పేజ్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ బి సీయింగ్, ఐ విల్ వెరిఫై ద యూఆర్ఎల్. టెస్ట్ కేస్ టైటిల్ అన్నా డిస్క్రిప్షన్ అన్నా చాలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రాస్తారనమాట. టైటిల్ అని రాస్తారు, కొంతమంది డిస్క్రిప్షన్ అని రాస్తారు. సో don't think more on that. You have to understand what is to be tested like that. ఈ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ దిస్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, వెరిఫైయింగ్ ద యూఆర్ఎల్. This is my first test case. This is the one first I'm going to test. Okay, how I'm going to test? I have written some step numbers. Prerequisites I'll explain you later. Step number, okay, first one, I should be able to launch a browser. Second step, what I'm going to do? Second step, what I'm going to do? Enter the URL www.gmail.com. Okay, ఇది నా టెస్ట్ స్టెప్స్. ఈ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ్వాలా, ఇది ఇది వెరిఫై చేయడానికి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. టెస్ట్ డేటా, వాట్ విల్ బి ద టెస్ట్ డేటా? ఏం ఎంటర్ చేస్తే నాకు యూఆర్ఎల్ పనిచేస్తుందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? ఐ షుడ్ గివ్ మై యూఆర్ఎల్ నేమ్. అర్థమవుతుందా? ఐ షుడ్ గివ్ మై యూఆర్ఎల్ నేమ్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్, ఓకే, there is a field called actual result. ఈ యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనేది టెస్ట్ మనం ప్రాపర్ అప్లికేషన్ రెడీ అయినాక టెస్ట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఫిల్ చేస్తాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ మనం డాక్యుమెంట్ చూసి మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఈ యూఆర్ఎల్ మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. బ్రౌజర్ షుడ్ నావిగేట్ టు ద జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్. సో టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్లో ఏముంటాయంటే ఐడి, సినారియో, డిస్క్రిప్షన్, స్టెప్ నంబర్, ఏమేం స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలా, ఏం డేటా ఇవ్వాలా, యాక్చువల్ రిజల్ట్ విచ్ ఇస్ టు బి లెఫ్ట్ బ్లాంక్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మై డాక్యుమెంట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏమేమి ఇవ్వాలనేది. బ్రౌజర్ షుడ్ నావిగేట్ టు ద జీమెయిల్ పేజ్ అని ఇస్తాను. తర్వాత ప్రయారిటీ అనేది కూడా నేర్చుకుంటాం, ఇప్పుడే నేను మాట్లాడిన దాని గురించి. రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే అది డిఫెక్ట్. రెండు సేమ్ ఉంటే పాస్ అని ఇస్తాం. రిజల్ట్ అంటే పాస్, ఫెయిల్ అనే ఇస్తాం ఎక్కువ. ఓకే, ఒకవేళ బ్రౌజర్ జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్కి నావిగేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, టెస్ట్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, లేకుంటే అక్కడే క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో, నేను అప్పుడు రిజల్ట్ ఏమి ఇస్తాను? ఫెయిల్ అని ఇస్తాను. అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్? అర్థమైందా? సో టెస్ట్ కేస్ ఎలా రాయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్. ఐ విల్ బి గివింగ్ ఏ వన్ స్మాల్ పోర్టల్ లింక్. యూ హ్యావ్ అండ్ ఆల్సో స్మాల్ డాక్యుమెంట్. మీరు స్వయంగా రాయాలి. ఓకే, అవినాష్ ఓకే అర్థమైందన్నారు. కిరణ్, బ్రహ్మ ఉన్నారా? బ్రహ్మ ఓకే. సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ చూడండి ఏం రాశాను. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఒక ఐడి ఇచ్చాను దీనికి. ఐ వాంట్ టు సీ వెదర్ ద కాంపోనెంట్స్ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫికేషన్లో మళ్ళీ ఉంటాయి, ఈ ఐటమ్స్ ఉండాలి ఆ పేజ్లో అనేది. సో వాట్ డిడ్ ఐ రైట్? యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐ విల్ రైట్ వెరిఫై ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద లాగిన్ పేజ్. ఏమేం కాంపోనెంట్స్ కావాలనేది డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ద అప్లికేషన్ విల్ బి డెవలప్డ్, సమ్ టైమ్స్ ద అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి డెవలప్డ్. మీ ఏంటంటే యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీరు ఏం చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. డాక్యుమెంట్ లేదంటే ఎవరో ఒకరు మీకు అజైల్లో అయితే మీకు చెప్తారనమాట ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అని, మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మీ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఓకే, వెరిఫై ద డిస్ప్లే ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద లాగిన్ పేజ్. ఓకే, ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాగిన్ పేజ్లో నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ చెప్పారు, వెరిఫై ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ద
email if or phone input box unda leda, verify the display of forget email link, verify the display of next button, verify the display of create account for link for new user, verify the display of learn more link. Expected result ఏముండాలి? That should be present. Forget email link present అవ్వాలి, next button present అవ్వాలి, create account link present అవ్వాలి, learn more should also be there. Actual results may be email is there, this link is there, okay, is present అని రాస్తాను. యాక్చువల్లో నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు మేబీ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సపోజ్ ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ లింక్ లేదనుకోండి, is not present. What would be my result of the test? What would be my result of the test? What would be the result of my test? Fail. Yes, it would be failing. I should write it and I should let know the developer. Developer చెప్పాలి ఈ లింక్ లేదు మీరు పెట్టండి అని. We will raise it as a bug. We will raise it as a defect. Okay, we will tell the developer it is a defect in our application. Kindly consider it. Okay. Similarly, I'll check for each and every step and I can write pass, fail and everything. కానీ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్ చేశాక మనము ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా అంటాం కదా. ఓకే, దీనికి కాంపోనెంట్స్ డిస్ప్లే కాబట్టి దీనికి ఏం టెస్ట్ డేటా ఉండదు, నాట్ అప్లికబుల్ అని ఇచ్చేస్తాం. జస్ట్ చూడడమే కదా. సో వీఆర్ నాట్ జస్ట్ రైటింగ్ ఎనీ టెస్ట్ డేటా. ఓకే, ఇవన్నీ చూస్తాము. బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఐ విల్ సీ వెదర్ పాస్ ఫెయిల్. టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ డిస్క్రిప్టివ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాక్టికల్. అర్థమైందా? ఓరల్ ఎగ్జామ్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ ఉంటాయి కదా మనకి ఎగ్జామ్ కాలేజ్లో. సిమిలర్ టు దాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టెస్ట్ కేస్ యాజ్ ద రిటర్న్ వన్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ యువర్ ప్రాక్టికల్ వన్. అర్థమైందా? Now I want to write a test case. Okay, I want to write a test case. Where is my sign in? Yeah, I want to write a test case for this. ఏమని రాస్తాను నేను? ఏమని రాయాలి? I want to write a test case for my email or phone. What should I write? What should I write? First of all, ఓకే, ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు ఇండివిజువల్ టెస్టర్ టు టెస్టర్ డిఫర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను రాసినది తప్పని మీరు రాసినది కరెక్ట్ అని, లేకుంటే మీరు రాసినది తప్పని నేను రాసినది కరెక్ట్ అని ఏమి ఉండదు. It is only way if I am writing something, the other should be able to understand and also it should be a valid one. రాశాక ఏదో రాసాం కదా అని కాదు, రాశాక అది వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ అయి ఉండాలి, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్లో ఉండి ఉండాలి. అప్పుడే అదొక వ్యాలిడ్ టెస్ట్ కేస్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏదో రాసాం కదా, ఓకే ఐఎమ్ రైట్, వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ హెల్ప్ బటన్. హెల్ప్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ, బట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ? మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ అవును, రాయాల నేను దాని గురించి, కానీ దట్ ఈస్ ద వెరీ లీస్ట్ ప్రయారిటీ వన్. చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళి హెల్ప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారు. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఐ షుడ్ సీ ద మేజర్ థింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఫస్ట్. ఓకే, మేజర్ థింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఫస్ట్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసాను, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ దిస్ ఇస్ దేర్. ఐ షుడ్ సీ వెరిఫై ద ఫోకస్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్. ఫోకస్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా, ఫోకస్ అంటే ఏంటనేది తెలుసా తెలియదా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ఫోకస్? ఫోకస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? టెక్స్ట్ బాక్స్ లో, ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో అంటే ఇది టెక్నికల్ ఆర్ ప్రయారిటీ వేరు. ఇక్కడ ఫోకస్ అంటే మీరు ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుందా ఇక్కడ ఒకటి కర్సర్, ఇది ఏం చేస్తుంది? మన టెక్స్ట్ రాయొచ్చు అనేది చెప్తుంది. ఇఫ్ ఐ డోంట్ కీప్ ఇట్, సి నార్మల్లీ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటాం. ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ అని చూపించేది ప్లేస్ హోల్డర్. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను క్లిక్ చేయగానే కర్సర్ కనిపిస్తుంది కదా, అది ఫోకస్ అంటాం. అర్థమైందా? ఫోకస్ అంటే ఏంటనేది, ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటనేది. ఫోకస్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఆ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందా లేదా, ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ ఐ కెన్ రైట్ టెక్స్ట్ ఇన్ దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. I can, that is enabled, I can write text in the text box. And
So as a tester, what I'll do, I'll write a test case for that. Let me write for you. నేను ఒక ఐడి ఇస్తాను దానికి. టీసీ అంటే టెస్ట్ కేస్, జిఎల్ అంటే జీమెయిల్. ఓకే, జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్, ఐడి 2 అయిపోయింది కాబట్టి 3. ఓకే, what should I write? Verify the focus in the text box of login page, a login field. Okay, in the text box field, రాసిన సరిపోతుంది. Okay, so what is the step to be followed? Any step should I follow? Any step should I follow? What are the steps I should follow? ఏం చేయాలి నేను? ఫస్ట్ స్టెప్, ఓకే, open the URL www.gmail.com. ఓకే, దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం రాస్తాను నేను? ఓకే, సెకండ్ స్టెప్, verify the focus in text box. దీనికి ఏమైనా టెస్ట్ డేటా కావాలా? నో. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్కి నాకు కావాలి www.gmail.com. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి? Gmail sign in page should open. Sign in page should be open. ఓకే, దీనికి ఏంటి? వెరిఫై ద ఫోకస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫీల్డ్. దానికి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి? ఫోకస్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. ఫోకస్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫీల్డ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్, అప్లికేషన్ టెస్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఉంటే రాస్తాము, లేదంటే ఫెయిల్ అని రాస్తాం. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ దట్ ఈస్ టు బి టెస్టెడ్? ఏంటి మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ? లాగిన్ పేజ్లో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్లో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ? మనం ప్రాపర్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయడమే మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ. అవునా కాదా? లాగిన్ పేజ్ ఎందుకు? మనం నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ? ఐ హ్యావ్ టు రైట్. సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్? డిఫైన్ ఎ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, ఒక ఐడి ఇస్తాను. What is my this one? Verify the login functionality with a valid user ID. Email ID maybe. Email kada annaru. Email ID. Okay. Oh, I have written the same step. Sorry. Let me copy it. Okay. కనిపిస్తుంది కదా? Is it visible for everyone? Okay. Then what is the one I have to write? I have to write the test steps. Test steps ఏం రాయాలి నేను? ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద సేమ్ బ్రౌజర్. రాస్తాను, ఇది కాపీ చేసేస్తాను. అండ్ టెస్ట్ డేటా ఇదే. సెకండ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? ప్రొవైడ్ అ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఏదైనా నా ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాను నేను. abc.ef@gmail.com. ఓకే, అది నా టెస్ట్ డేటా. ప్రొవైడ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఏమవ్వాలా? ఎంత? ఓకే, ఏమవ్వాలి తర్వాత? థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ బటన్.
Click on the next button. Test data came under దీనికి. What should happen? Browser open URL ki Gmail sign up page రావాలి. Okay. Valid email ID కాబట్టి no error message should be shown. Should be shown. Okay. Click on the next button. Next button click చేయగానే ఏమవ్వాలి? It should go to the password entry page. The page should navigate to the password page, password entry page. Okay, I am writing these all steps with respect to the requirement specification document. నేను అప్లికేషన్ చూసి రాయట్లేదు. ఎస్, గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. యూ షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఇప్పుడు మనం ఇది టెస్ట్ కేస్ అనమాట. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం చేస్తామంటే, ఐ విల్ వన్స్ ఐ గెట్ ఏ అప్లికేషన్ విత్ మీ, ఐ విల్ గివ్ అ ప్రాపర్ email ID, maybe like this. Okay, then I'll click on the next. What should happen? ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వలేదు కదా, ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది, అవునా కదా? సో ఈజ్ మై ఓకే, అది ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి అనుకోండి. ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఈజ్ ద టెస్ట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? అది ప్రాపర్ మెయిల్ ఐడి అయినా కానీ నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్. ఓకే, if I'm giving a proper mail ID, again let me go to with this one. Okay, let me go to the next page. Proper email ID ఇచ్చాను, no error message is shown, and I got a password entry page, అవునా కదా? So I gave a proper email ID, no error message was shown, and it has navigated to the password entry page. So test execution అయ్యాక, ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యాక ఏం చేస్తానంటే, యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ అనే కాలం ఉంది కదా, ఇది అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట. జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ పేజ్ వచ్చింది. ఎస్, జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఇస్ లాంచ్, is displayed. Okay, no error message. On error message there was no error message, there is no error message ఎందుకంటే valid email id ఇచ్చాను కాబట్టి error message. Okay, then click on the next button. ఏమైంది? The page, password page is displayed. Password page is displayed. Okay, since my actual result and expected results are there, all of the test cases are pass. అర్థమవుతుందా? టెస్ట్ కేసులో ఓన్లీ మనం డిస్క్రిప్టివ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందని టెస్ట్ చేసి ఈ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ని అప్డేట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాంట్లో? ఎనీ డౌట్స్? టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, టెస్టర్గా మన జాబ్ ఏంటి అనేది అర్థమైందా? టెస్ట్ కేసెస్ రాయడమే. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈచ్ కంపెనీ హ్యాస్ ఏ డిఫరెంట్ టెంప్లేట్. అలా అని మనం ఏమి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. టెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, టెస్ట్ కేస్ ఐడి ఉంటుంది, టెస్ట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, రిజల్టే ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రయారిటీ. ఈ 6 స్టెప్స్ అయితే కామన్, ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో కామన్. సో అట్లీస్ట్ ఆ స్టెప్స్ ఏం రాయాలనేది క్లారిటీ ఉండాలి మనకి. యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ పిక్చర్ హౌ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ సినారియో. ఏటీఎం మెషిన్ అందరికీ ప్రాపర్గా తెలుసు కదా. ఓకే, ఏటీఎం మెషిన్కి వెళ్దామా, జీమెయిల్ పేజ్లోనే ఉందామా? ఐ వాంట్ యూ టు హెల్ప్ మీ అవుట్ టు రైట్ వన్ మోర్ టెస్ట్ కేస్. ATM, okay. Any others? Okay. I have a ATM machine. What is ATM machine lo? Adi kuda software kada. Everyone knows even that is a software. What is the first thing which we do? What is the first thing we do in the ATM machine?
Now we are learning how to write test case. So please think what you do when you go to a ATM machine. ఇప్పుడు మన టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఏటీఎం మెషిన్లో ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది. ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఏం చేస్తారు? ఎంటర్ ద ఏటీఎం కార్డ్. ఎస్, ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ యూ డూ ఈస్ ఎంటర్ ద ఏటీఎం కార్డ్. సో యాజ్ ఎ టెస్టర్ నౌ థింక్ బ్యాక్. ఓకే, రోల్ రివర్సల్ చేసుకోండి. థింక్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ ఈస్ టు ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ షుడ్ సీ. Verify the functionality of the ATM card. Okay, I'll increase the font size for you. Okay. Is it visible? I can't. Is it visible properly now? Okay. If I'm developing an application for ATM machine, what is the first thing I should see? I should see that the card is read properly. Whatever the ATM card it is there, it should be read properly. So I create a scenario in first. ATM card should be read properly by the card reader. That is the scenario. ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? ఓకే, ఫస్ట్ కార్డ్ తీసుకోవాలి. దానికి ఏమేమి ఉంటాయి? కార్డ్ తీసుకోవడానికి అదొక ఫంక్షనాలిటీ కాబట్టి టెస్ట్ సినారియో. ఓకే, నౌ యాజ్ ఎ టెస్ట్ కేస్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ? వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద కార్డ్ రీడర్ విత్ ఎ వ్యాలిడ్ కార్డ్. ఫస్ట్ ఒక వ్యాలిడ్ కార్డ్ తీసుకుని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్. టెస్ట్ స్టెప్, insert a valid card in the card reader insertion point. Test data validating card undali మన దగ్గర. Expected what it should do? It should display language selection with so whatever it is there, whatever language is depending upon the area where you are going to install the machine. So ఇది expected result. Actual result, once we test the application, then only we will know. These all things will be provided in the requirement specification document. Requirement specification document లో మనకి ఐడియా వస్తుంది అన్ని ఉండాలి అనేది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ మై టెస్ట్ కేసెస్. సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ ఏం రాశానంటే, I will be providing a invalid card. If the user is giving a invalid card, what it should happen? So this is my verifying the functionality of the card reader with an invalid card. Invalid card ఉన్నప్పుడు స్టెప్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలా? ఇన్సర్ట్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ డేటా. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏముండాలి? ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సపోజ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ లో ఏటీఎం కార్డ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. అప్పుడు నా టెస్ట్ ఏమవుతుంది? పాస్ ఆ ఫెయిలా? ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ ఇస్తున్నాను, కార్డ్ డిటెక్ట్ చేసింది, యాక్సెప్ట్ కూడా చేసింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నా టెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అంటే there is a defect in my application. It should not accept, but still it is accepting, means my test is fail. Similarly, I can write one more test card. Suppose the ATM card is expired. That is also in one test case, right? There are few cases when the user is providing expired ATM card. At that time, should my card reader detect it? For that, I will test it. Insert expired ATM card in the card reader. Okay, insertion point. ATM card with expired date is nano. It should display sorry, unable to process your request. ATM card is to not to be accepted. Accept A is not accepted. So my test is pass. Okay. So this is how we write test cases. Not only that, we write test cases for PIN number. PIN number మనము 3 times ఇస్తే ఏం అవ్వాలి? కార్డ్ బ్లాక్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు ఏం డిస్ప్లే చేయాలి? సెకండ్ టైం పిన్ ఎంటర్ చేయనప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి? అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని నేను ఒక టెస్ట్ కేస్గా తీసుకుంటాను అనమాట. అంటే వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద పిన్ నంబర్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ పిన్ నంబర్. ఓకే, వ్యాలిడ్ పిన్ నంబర్ ఇచ్చి ఒక టెస్ట్ కేసు రాస్తే, ఇన్వాలిడ్ పిన్ నంబర్ ఇచ్చి ఇంకొక టెస్ట్ కేసు రాస్తాం. ఇన్వాలిడ్ పిన్ నంబర్ 3 times ప్రెస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో అదొక టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏమి లేదు, వేరియస్ పాసిబిలిటీస్. ఎలా అయితే ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎలా అయితే పాస్ అవుతుంది. పాస్ అయ్యే ఫంక్షనాలిటీస్ ఫస్ట్ చెక్ చేసి ఆ తర్వాతే ఫెయిల్ అయ్యే ఫంక్షనాలిటీస్కి వెళ్తాం మనం. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి, వ్యాలిడ్
పాస్వర్డ్, వ్యాలిడ్ పిన్ నంబర్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చాకనే ఆ తర్వాత ఇన్వాలిడ్ పిన్ నంబర్, ఇన్వాలిడ్ కార్డ్స్, ఇన్వాలిడ్ ఏటీఎం కార్డ్స్ అన్ని ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే ముందు ఫంక్షన్ ప్రాపర్ అవుతుందా లేదా వ్యాలిడ్ డేటాతో, ఆ తర్వాతనే కదా ఇన్వాలిడ్ చెక్ చేయాలి. కైండ్లీ లెట్ మీ నో ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్. ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాంట్లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, బ్రహ్మ, సతీష్, అవినాష్, క్లియర్ వచ్చింది, క్లారిటీ వచ్చిందా టెస్ట్ కేసు ఎలా రాయాలో అనేది? సి టుడే మీ ఇప్పుడు జీమెయిల్లో నేను ఒక్కటే ఇచ్చాను, ఒకే ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఓకే, I have given only with valid email ID. What is what I want you to try is invalid email ID వస్తే ఏం స్టెప్స్ రాయాలి అది ట్రై చేయండి. లేదా ఇంకా ఇంకా 2-3 టెస్ట్ కేసెస్ రాయండి. లైక్ వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఫర్గెట్ లింక్, ఫర్గెట్ లింక్, ఫర్గోట్ పాస్వర్డ్ లింక్, పాస్వర్డ్ లింక్. ఓకే, ఇంకోటి ఏం చేస్తాను, వెరిఫై ద లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ with invalid email ID. ఓకే, ఇంకా వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ బటన్. నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం, చేయగలుగుతున్నామా లేదా, అది యాక్టివేట్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ బటన్. ఇలా టెస్ట్ కేసెస్ రాయండి, దానికి కావాల్సిన టెస్ట్ స్టెప్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి ప్లీజ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ పీపుల్ టు ట్రై ఇట్ అవుట్ టుడే. ఓకే, అర్థమైందా? టెస్ట్ కేస్ ఎస్టిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో 6 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 6లో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఇస్ ద మేజర్ వన్. ఓకే, వై బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు రైట్ ఆ టెస్ట్ కేసెస్. ఏం టెస్ట్ చేయాలో అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఏం టెస్ట్ చేయాలనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ మన చేతికి వచ్చాక మనకు హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఇస్ డన్. ఓకే, ఇది చెక్ చేయాలి, పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ రాయాలి, ఇది చెక్ చేయాలి అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అందుకని టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ డెవలప్ చేస్తాం. హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఇస్ డన్ ఇఫ్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ మోర్ ఆన్ ద టెస్ట్ కేసెస్. I hope everyone have understood the same. కైండ్లీ ట్రైడ్. ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ ద టెంప్లెట్ ఆల్సో. టెంప్లెట్ కూడా పంపిస్తాను. ఏదో ఒక కేసు తీసుకోండి, జీమెయిల్ లాగిన్ తీసుకోండి, లేకుంటే ఏదైనా సరే ఒక నేను 2-3 సినారియోస్ పంపిస్తాను. కనీసం ఒక 2 టెస్ట్ కేసెస్ అన్న రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ప్రణీత్ is answer is fine with it. అవినాష్, కిరణ్, బ్రహ్మ, సతీష్, ట్రై ఇట్ అవుట్. చూడండి, మీరు ఇంతవరకు ప్రాక్టికల్ కావాలంటున్నారు కదా, ప్రాక్టికల్ అనేది టెస్ట్ కేసెస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఎంత బాగా రాస్తారో అంత ఈజీ అయిపోతుంది మీకు టెస్టింగ్ లో. అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ వర్క్ లోడ్ ఆల్సో. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఐ సెండ్ యూ 2 సినారియోస్, వర్కౌట్ చేయండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఒక పోర్టల్ లింక్ ఇస్తాను, ఒక శాంపిల్ పోర్టల్ లింక్. అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ ద డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. డాక్యుమెంట్ చదివి మీరు టెస్ట్ కేసెస్ డెవలప్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay. So today I'll be